Hammaga salom. Bugun keyingi readingdan boshlaymiz. Ishimizni The Search for Anti-Aging Pill. Demak, qarishga qarshi dorini izlash jarayoni mavzusi ekan. Demak, har doimgidek savollarni bilan javoblarni ega bo'la olamiz. Keyin ozgina masshtabni kichkina qila olmasak judayam ekan nima bo'ldi. Demak, without further ado, let's start the text. Demak, in government laboratories and elsewhere, scientists are seeking a drug able to prolong life and youthful vigor. Studies of caloric restriction are showing the way. Demak, hukumat laboratoriyalarida va boshqa joylarda hayotni uzaytiradigan, yoshlikni saqlab qoladigan dori-darmonlarni qidirishyapti deydi. Keyin caloric restriction deyapti. O'sha asosiy manimcha shu haqida gap ketsa kerak. Shu narsaga yo'l ko'rsatyapti. Xo'p, tekst bo'ldi. Demak, qanaqadir shu yoshlik saqlab qolish haqidagi ma'lumotlar berilgan va birinchi nimamiz yes, no, not given 28-savoldan boshlaymiz. Manimcha bir boshdan boshlansa kerak bu yerda. Studies show drugs available today can delay the process of growing old. Demak, drugs available today. Bugun mavjud bo'lgan dorilar. Birdan ikkinchi savolni ham analiz qilib chiqaman. Demak, scientific evidence bor, ilmiy dalil. Eating fewer calories may extend human life. Demak, fewer calories. Shu so'z kerak. Demak, boshladik. Ongoing noted recently. Demak, on aging noted necessarily no treatment on the market today has been proved to slow human aging. E'tibor bering, no treatment, hech qanaqa davo has been proved. Isbotlanmagan demak. Bu yoqda no degan javobni beramiz. Demak, no. Davom etamiz. The scientific evidence that eating fewer calories may extend human life degan ekan. Cellular damage that increases vulnerability in film test to be grow older. But the intervention and consumption of a low calorie, demak low calorie, few calorie ga to'g'ri keladi. Yet nutritionally balanced diet works incredibly well in a broad range of animals, increasing longevity, prolonging good health. Those findings suggest that caloric restriction could delay aging, increase longevity in humans. Demak, caloric restriction, ya'ni kaloriyani kamaytirish, delay aging, qarishni kamaytiradi. Demak, scientific evidence bor, fewer may extend human life. Delay aging degan extend human life ga antonim demak. Bunday qaragan antonimik sinonim deyman bu narsani. Ya'ni parafraza antonim orqali foydalangan. Qarishni kechiktirish, hayotni kengaytirish va umrni uzaytirish ma'nosida kelyapti. Demak, bunda yes belgilaymiz. Davom etamiz. Not many people are likely to find a caloric restricted diet attractive. Demak, hamma ham attractive deb bilmaydi bu oziqlanish uslubini. Xo'p, pastga tushamiz. For maximum benefit, people would probably have to reduce their caloric intake by roughly 30%. This procentgacha, foizgacha tushirish kerak. And few mortals could stick to that harsh. E'tibor beringlar. Few mortals could stick to that harsh regimen. Faqat few mortals degani, edi mortal degani inson nazarda tutilyapti. Juda ham kamchilik inson bu rejimga chiday oladi. Ya'ni stick to degani o'sha amal qila oladi debdi. Likely to find a caloric not many people. Unchalik ko'pchilik ham bu narsaga nima qila olmaydi degan ma'noda. Xo'p. Da, to'g'ri. Lekin bu yoqda juda ham kamchilik. Not many, few to'g'ri keladi. Yes. Yes ni beramiz. Uzr so'rayman.
Xo'p, davom etamiz. Diet related diseases are common in older people. Demak, dieta bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar older people, yoshi kattalar orasida odatiy hol. Demak, yoshi kattalar kerak bo'lsa critical. Could such a caloric restriction mimic, as we call it, enable people to stay healthy? Age related disorder haqida gap ketyapti. Diabet, arterioskleroz, yurak kasalliklari va saraton kasalliklari scientist first positive yo'q, aytilmagan hech qanaqa. Qarilarda common, lekin age related deganda shunisi ham bor. Age related disorders, ya'ni yosh bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar: diabet, arterioskleroz, yurak kasalliklari va saraton kasalligi. Diet related emasda bu. Vaqtida gapirilmagan, shuning uchun ham not given javobini beraman. Buni o'ziga yarasha sabab bor, chunki agar men oxirgi nimada, demak, no, yes, yes, not given qildim, bu yoqda ham agar not given berilmagan bo'lsa 100% bu not given to'g'ri. Shunchaki tekshirmasdan qaror qildim. Ko'pincha true false not given da ham, yes true, yes no not given da ham bizada hech bo'lmaganda bitta not given yoki bitta yes yoki bitta no bo'lishi shart. Shuning uchun ham qolganlariga ishonchim komil bo'lgani uchun bu yerdan not given qo'ydim. O'tikka rats, demak rat haqida gap ketish kerak, eksperiment haqida gap ketyapti. Ko'raylikchi. Demak, mana rats aytilgan ekan. Desire better understand caloric restriction many effects on the body. Demak, o'zini to'g'rilaylikchi. Eksperimentda aytilishicha, xohlagan narsasini yegan kalamushlar kamroq yashashibdi low kaloriyadagilardan ko'ra. Demak, yo'q, o'sha gap bo'lishi kerak. Scientists recognized the value of practice more than 60 years ago when they found that rats fed low-calorie diet lived longer on average than free-feeding rats, and also had a reduced incidence of conditions that become increasingly common in old age. Demak, yaxshi. Bunda yes. Nimagadir yes javobimiz ko'p berildi. Yigirma to'qqizda ozgina qaytaramiz. To'g'ri. Ko'rganingizdek, yesni belgilaganim uchun qolganlarini olib ketdi. Yana bir mayli ko'ngil uchun bir tekshirib chiqamiz. O'z xohlagan narsasini yeganlar kamroq yashashdi. Low kaloriyada yegan kalamushdan ko'ra. Bu yerda qaranglar. Low calorie diet lived longer deyapti. Ko'proq yashashdi. Demak, xohlagan narsasini yegan, free feeding rats degan bu xohlagan narsasini yeydigan ma'nosida keladi. And also had reduced yes. Keyin classification ekan, A, B, C variantlarni 33 dan 37 gacha e'tibor beringlar. Monkey haqida gap ketyapti. Demak, men monkeyni topishim kerak bu yerdan. Mana monkey ketgan, demak monkey yana davom etgan bu yerda. Qayergacha borishini bilishim kerak. Xo'p. Monkey yana ketadi. Bo'ldi. Mana shu atroflardan javoblarni topaman. Xo'p. Caloric restricted monkeys. Shu turi bor ekan. Kaloriyasini, ya'ni ovqatlanish kaloriyasini kamaytirilgan nimalar? Maymunlar. Control monkeys. Control monkey degan o'sha eksperimentdan tashqari turgan ma'nosida keladi. Control. Neither caloric restricted monkeys nor control monkeys. Kaloriya kamaytirilganini ham, kontrollari ham emas debdi. Ikkalasiga ham mos kelmasa, men seni belgilashim kerak. Hop, monkeys were less likely to become diabetic. Demak, diabet bo'lish kamaygan
Monkeys experienced more chronic disease. Qanaqadir xronический kasalliklarga ko'proq uchragan. Monkeys have been shown to experience a longer than average lifespan. Demak, longer life. Longer life. Demak, uzoqroq yashagan. Monkeys enjoyed reduced chance of heart disease. Demak, reduced heart diseases. Shu kerak va oxirgisi monkeys produces greater quantities of insulin. Demak, greater insulin. Shularni topsam bo'ldi demak. Boshladik. Demak, but caloric restriction projects underway into species more closely related to humans, rhesus and squirrel monkeys. Have made scientists optimistic that will help people. Okay. The monkey project demonstrates that compared with control animals bu yoqda yozilgan, that eat normally, caloric restricted monkeys have lower body temperatures. Demak, tanasi harorati pastroq ekan, nimalardan caloric restrictedlar, kaloriyasi kamaytirilgan maymunlarni temperaturasi, tana harorati pastroq bo'lgan ekan. Level of pancreatic hormone insulin. Demak, insulinni leveli past bo'lgan. Qaysida bor edi? Produced greater quantities of insulin 37. Demak, menda control monkeyga to'g'ri keladi. Shuni yozib qo'yaylik. Ko'rib turganingizdek, javoblarni men bir boshdan bermayapman. Qaysini topsam o'shani javobini belgilab ketyapman. Shu uslubda men iloji boricha tezroq topishga erishaman. Xo'p. And they retain more useful levels of certain hormones that tend to fall with age. Demak, gormon qanaqadir gormonni retain saqlab qolgan. Okay, the caloric restricted animals yana o'sha davom ketyapti. Look better, yaxshiroq ko'rinadi, useful ko'rinadi on indicators of risk for age related diseases. Risklarni qaraganda o'sha yoshga aloqasi bo'lgan kasalliklarga qaraganda risk kam bo'lgan. Demak, monkeys were less likely chronic disease shown to experience a longer than average lifespan and reduce chance of heart disease. Bo'lishi mumkin. For example, they have lower blood pressure, e'tibor bering, and triglyceride levels, likelihood of heart disease. Demak, and they have more normal blood glucose level. Risk of diabetes, which is marked by demak, reduced risk of diabetes bor ekan, keyin heart disease haqida gap ketgan. Bizda bu narsa ikkitasida bor edi. Mana heart disease va diabetic. Shu yerda men bni belgilayman, ikkalasida ham. Bu sababi bor. Xo'sh. Demak, monkeys were less likely to become diabetic. Diabet bo'lishni reduce, pasaytirgan. Less likely degan reduced risk of diabetes. Kimniki deyapti? Bu yerda e'tibor bering. They deganda aynan caloric restricted animals haqida gap ketyapti. Shu uchun ham caloric restricted monkeys uzr. Bu yerda men ani belgilashim kerak ekan. E'tibor bermayman, uzr. Bu yerda ham ani belgilashim kerak. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, caloric restricted diets for extended time, less chronic disease. Keyin chronic diseaselari kamroq deyapti. Demak, more chronic disease bu narigisiga to'g'ri keladi. Shu uchun B qilyapman. Bu yoqda kontrol qilinganlar kamroq dedi. Bu degan kontrol qilinmagan. Kontrol demak o'sha dieta qilmaganlar ko'proq ma'nosini beradi. Ya'ni teskari ma'no bergani uchun belgilandi. Faqatgina bittagina qoldi. Monkeys have been shown to experience longer than average lifespan. Which is marked by usually high blood sugar. There is a rhesus monkey kept on caloric restricted to extended chronic disease less.
must be followed still longer. However, to know whether low calorie change was average maximum lifespan is monkeys. They and the other monkeys must be followed still longer. However, to know whether low calorie intake can increase both average and lifespan in monkeys. Aytilmagan, shuning uchun ham hissini belgilayman. Shunday ham hissini belgilashim aniq edi. Nimaga deganda ikkita A, ikkita B to'g'ri keldi, Cga joy qoldi. Ko'rib turibsiz, vaqtdan iloji boricha yutish maqsadida unchalik ham nimalarga e'tibor berilmaydi. Savollarga chuqur mulohaza qilib e'tibor berilmaydi. Qaysini topganingizga ishonchingiz hosil bo'lsa, o'shalarni belgilab olasiz va qolganini уже ozgina bo'lsa ham nima keladi, tushuncha keladi. Ha, mana shu bo'lishi kerak. E'tibor berganingizdek, mana bu yerda shunga o'xshagan narsa yozilgan. Ular va boshqa ular must be followed still longer to know whether no calorie intake can increase past average maximum lifespan in monkeys. Still longer to know degani hali vaqt bor, hali bilamiz, o'rganyapmiz degan ma'noda. Demak, bu vaqt lifespanni oshiradimi yoki yo'qligi haqida gapirilmagan degani. Xo'p, 38 va 40 savollarga e'tibor beramiz. Demak, bu yerda bizda flow chart completion savoli. How caloric restriction mimetic works? CR mimetic topaylik. Mana bu yerda yozilgan ekan. Mana shu paragrafda. Demak, the best studied candidate for caloric restriction mimetic 2-DG, deoxyglucose ekan, works by interfering with the way cells process glucose. Demak, less nimadir is processed, e'tibor bering, process glucose. Interfering with the way cells process glucose. Demak, kamroq glukoza. Shunchaki prosesdan bilib qoldim, kamroq glukoza proses qilinishini shunchaki mana yerda glucose yozib qo'yamiz, bo'ldi. Keyingisi production of ATP is decreased. ATPni topaylikchi, but it's demonstrate caloric restriction trick is finding the right one. Cells use glucose from food to generate ATP. Da. Shuning uchun ham molecule that powers many activities in the body. Food intake, caloric restriction minimizes the amount of glucose entering cells and decreases, ko'ryapsizmi? ATP generation decrease qiladi deyapti. Keyin 2-DG is administered to animals that eat normally. Glucose reaches cells in abundance, but the drug prevents most of it from being processed and thus reduces ATP synthesis. Researchers have proposed several explanations for why interruption in glucose. Demak, ikkita teoriya haqida gap ketyapti. Several degani have proposed several explanations. Demak, ikkita sababini aytib ketadi. One possibly relates to ATP making machinery is emission of free radicals, which are thought to demak, one process reduces operation of the machinery. Demak, birinchi teoriya haqida gaplashaylik. Cells less damaged by disease because fewer are emitted. Kamroq nimadir ishlab chiqariladi deyapti. Endi bilmadim nimani nazarda tutyapti bu yerda. Nimadir kamroq ishlab chiqariladi. Teoriya 1dan qaytamiz. Free radicals. Aging in such age-related disease as cancer by damaging cells. Emissions of free radicals. Demak, mana bu yerda free radicalsni olishim kerak. Control copy. Demak, emissiondan bilib qoldim. Demak, nimadir emit qilinadi bu yerda. Bu yoqda esa free radicallarni emit qilamiz. Ya'ni emit degani o'zi ma'nosi ishlab chiqarish, ajratib chiqarish ma'nosida keladi. Demak, free radicallar kamroq ishlab chiqaradi. Mana shuni yana qaytaramiz. Kamroq deyilmagan u, lekin kam ishlab chiqarish haqida gap ketgan. Reduces operation of the machinery. Qarang mana. Reduces operation of machinery should limit their production and thereby contain the damage. Shu uchun ham zararni kamaytiradi. Demak, less damaged
by disease. Sinonim turibdi. Another hypothesis. Ikkinchisiga o'tamiz. Bu ikkinchi teoriya haqida gap ketadi. Cells focus on because food is in short supply. Suggests that decreased processing of glucose could indicate the cells that food is scarce, even if it isn't, and induce them to shift into anti-aging mode. Qanaqadir boshqa dedik. O'zbek tilida nima deydi? Boshqa modga o'tadi deydi. Ya'ni uslubga o'tadi, usulga o'tadi deyapti. Cells focus on because food is in short supply. Demak, anti-aging mode. Shift into focus onga sinonim bo'lyapti. Demak, anti-aging mode o'zi to'g'ri kelar ekan. Bizga 3 ta so'z degan bo'lsa, no more than 2 words. Hop, anti-aging o'zi bitta so'z hisoblanadi, demak, qo'lsam bo'ladi. Anti-aging bitta chiziqcha bilan yozilgani uchun bemalol yozsam bo'ladi. Anti-aging mode. Agarda shuni mabodo yozayotganingizda chiziqcha bilan yozmasangiz, unda xato hisoblanishi uchun ham chiziqcha bilan yozgan ma'qul. Hop, anti-aging mode ketdi. Tekstimizni ham tugatdik. Focus on because food, demak, focus on. Yana bir qaraylikchi. Induce them to shift into anti-aging mode that emphasizes preservation of the organism over such laboratories grows. Emphasize preservation ham to'g'ri keladi. Da, hozir so'rayman. Preservation bu yerda javob ekan. Anti-agingdan ko'ra. Chunki focus on degani e'tibor beradi, ya'ni diqqatni qayratadi degani, demak bu yerda hozir qo'ya olmayman. Cells focus on anti-aging mode. Focus on qilmaydi, o'tish kerak edi. Focus on o'tish ma'nosini bermaydi. Focus on e'tibor qaratadi degan. Bu yerda hozir emphasis-ga sinonim bo'lgani uchun ham men qaytib preservation so'zini belgiladim. Demak, bo'ldi. Xo'p, analizlarimiz agar sizga yoqayotgan bo'lsa, yangi bo'lsangiz kanalga subscribe qilib qo'yishlaringizni so'rayman. Bundan tashqari do'stlaringizga ham ulashing. Ularga ham foydasi tegsin. Sizlarga foydamiz tegayotgan bo'lsa, xursandmiz. IELTSdan yuqori ball olishlaringizni tilakdoshiman. Va yana bundan tashqari, agarda shu darslar bo'yicha, ya'ni analiz bo'yicha biror bir takliflaringiz bo'lsa, mulohazalaringiz bo'lsa, kommentni yozib qoldirishingizni so'rayman, chunki sizni fikrlaringizga qarab uslublarimizni o'zgartirishimiz yoki yaxshilashimiz mumkin. Ortiqcha keraksiz deb bilgan qismlarni olib tashlashimiz mumkin. Kattakon rahmat. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.